আমরা এখন চ্যান্টিং করব, সবাইকে চ্যান্টিংয়ে পার্টিসিপেট করার জন্য সাজেস্ট করছি। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা मनः मे वाचि प्रतिष्ठिता। मे मनसि प्रतिष्ठिता मनः मे वाचि प्रतिष्ठितः। आभिः आभिः मेधि वेदस्य मा अनिसः श्रुतं मे मा प्रहस्या। अनेनोदितेन अहोरात्रां संददामि। रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तद्मामवतु तद्वक्तारमवतु। अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आपयन्तु मम अङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः। श्रोत्रमातः बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्म उपनिषदाम्। माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु। धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
शांति 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 ॐ सहनो भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनोऽधितमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवति अर्यमः शं नो इन्द्रः बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमः ब्रह्मणे नमः देवाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृण्वाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीययुत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवांशतनुभिः वशेम देवहितं यतायु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः আজ আমাদের আলোচনার পর্ব ব্রহ্মোপলব্ধি 747তম পর্ব 747th edition of the discussion on realization of Supreme Brahman. আজ 2020 সালের নভেম্বরের 15 তারিখ রবিবার 15th November 2020. Today is the 33rd digital Sunday talk. Sunday talk-এর 33তম আলোচনা আজকে। The topic for today is Lionic devotion, Lionic devotee.
Bhakta Singha. Today I am going to use English more and little bit of Bengali in the discussion. There is a reason one person from Germany, he is interested to hear this afterwards, so we'll have to send it to him in order that he understands most part of it. So the discussion will be centric to English in language and of course little bit of Bengali to explain. The Lionic Devotion and Lionic Devotee. This is something which may appear as contradictory or as unnecessary. Why this animal symbol is brought into the discussion of divinity. ভক্ত সিংহ এই আলোচনাটি নিয়ে একটি হতে পারে চিন্তা হতে পারে, সেই চিন্তাটি হতে পারে যে অ্যানিম্যাল সিম্বল অর্থাৎ পশুর সিম্বল দিয়ে কেন ভক্তকে সিম্বলাইজ করা হচ্ছে। There is a reason. Lion itself represents certain qualities. Lion is considered as the autonomous king of the forest area where it lives, meaning lion is the supreme or the most powerful among all in its own habitat where it lives in the jungle. Boner Raja lion, Singha holo Boner Raja, and from that perspective, the Lionic Devotee is someone who has got the courage, the strength, and also the power supported by the intrinsic and extrinsic qualities. If the qualities are absent, then it cannot become lion. সিংহের আছে শক্তি, সামর্থ্য, বিশ্বাস আর আছে প্রচণ্ডভাবে সাহস। এই শক্তি, সামর্থ্য, বিশ্বাস, সাহস. Lion has got a faith in itself. Lion is very much conversant with its own entity and it's aware of the qualities of the entity. সিংহ জানে যে তার কি আছে কি নেই। It's got the strength, it's got the power, it's got the valor, it's got the ability to encounter in any condition and win the encounter with anyone. Lion has developed that quality. সিংহের সেই ক্ষমতা এবং সেই গুণ আছে যে ক্ষমতা এবং গুণের দ্বারা সে সকলকে পরাজিত করে বিজয় লাভ করতে পারে। In the field of devotion, the concept of lion has been uttered by the sages of Rig Vedas several times. Sage is telling here, this is written by says Paila. Vishwakarma tvaha aditya uttaratoho patuhu singhaha sihi sapatana sahi swaha singha sihi suprajavanihi swaha singha sihi raya shubani swaha. The meaning is সিংহ বিক্রমে তোমায় বরণ করি। তোমার বরণ করি কেন না সিংহ কেমনে না সিংহ বিক্রম। How do I adore you? I welcome you and I accept you in my life with that power and strength and the qualities of a lion. This has been explained by many sages during the Vedic period, but unfortunately during the modern period, except for 1% and in the early period, medieval and early medieval period, another person, and ancient period, a profound scholar, a profound sage. These are the three personalities who have actually pointed out to this concept of a devotee with the strength, power and valor, with the destiny, thought in mind, with the courage, with the conviction and with the ability, total complete ability to move forward in life in the world.
আমাদের যে সাধনশাস্ত্র, সেই সাধনশাস্ত্রে আধুনিককালে, প্রাগাধুনিককালে একজন, মধ্যযুগের প্রারম্ভে একজন, আর প্রাচীনকালে একজন ঋষি, আমি পোস্ট বেদিক পিরিয়ডের কথা বলছি, প্রাচীনকালের একজন ঋষি, এই তিনটি মাত্র রেফারেন্স আছে যারা দোজ হু হ্যাড আইডেন্টিফাইড this concept from the Vedic source and had put across the humanity. But the basic concept is known to almost many people in the world, including many Indians and many of those who are doing meditation, who are in the spiritual field. যারা সাধন পথে আছেন তাদের মধ্যে অনেকেরই জানা আছে যে মূল সূত্রটি। ঋষি বলছেন, সিংহই যশিহি আদিত্যবাণী স্বাহা, সিংহি যশিহি আবহ দেবান দেবয়তে যজমানায় সাহা, ভূতেভ্যঃ ত্বাহ বিশ্বায়ু যশিহি পৃথিবীং দৃংহা, ধ্রুবক্ষিতহসি অন্তরিক্ষং দৃংহা, अच्युतक्षिः अशिः दृंह दीवं दृंह अग्नेः भस्म अशिः अग्नेः पुरस्मै अशिः सिंह अशिः. But a devotee, when he has done the sacrifice, when he has consecrated himself before the divine, যখন একজন ভক্ত নিজেকে ভগবানের কাছে সমর্পণ করতে পেরেছেন, ভগবানের জন্য যিনি সমর্পিত devotee, the person has to develop that required quality, the required attributes to carry forward the mantle of the divinity. ভগবানের যে বার্তা, সেই বার্তাকে জগতে বহন করবার জন্য তাকে শক্তিশালী হতে হবে, তাকে গুণবান হতে হবে, তাকে হতে হবে a winner in the world, তাকে হতে হবে a person who has got the ability to put across the thing. এখানে আমরা একটা রেফারেন্স দেব, যে রেফারেন্সটার সূত্র শ্রী অরবিন্দের রেফারেন্স আলোচনা হবে. টুডে উই শ্যাল ডিসকাস সাম রেফারেন্স অফ শ্রী অরবিন্দ. 3 fundamental things he has identified in the human development in the universe. It was discussed by Arnold Toynbee, the great historian or the greatest historian so far. It was discussed by Arnold Toynbee in his understanding of the human civilization and explaining of that there are certain attributes which are very important in human development. However, those attributes were missing in the known period of history in the world. 3 attributes Arnold Toynbee had identified. He had identified fraternity, equality, and freedom. Much before Arnold Toynbee, Sri Aurobindo wrote the universal religion, the concept of human religion. টাইটেলটা ছিল দ্য রিলিজিয়ন অফ হিউম্যানিটি. দিস ওয়াজ পাবলিশড, এটা পাবলিশড হয়েছিল আর্য পত্রিকায়, অ্যান্ড দেন লেটার অন পাবলিশড ইন দ্য বুক অন his book titled The Ideal of Human Unity. It is discussed in great details by Sri Aurobindo, referring to certain Vedic sources. What are the concepts? So he had identified triple gospel. Sri Aurobindo identify করলেন triple gospel in the human emergence. What are those triple gospel? Is different from what, slightly different from what later on Arnold Toynbee could decipher, could identify from the human history. Triple gospel of human emergence: equality, liberty, and fraternity. তার সোর্সটা কি? শ্রী অরবিন্দের যেখান থেকে এই ইকুয়ালিটি, লিবার্টি অ্যান্ড ফ্র্যাটার্নিটি, ইয়েট কয়েন্ড ইটস ফ্রম ঋগ্বেদাস। যে অরিজিনাল সোর্স থেকে শ্রী অরবিন্দ এটি মেনশন করেছেন, আই এম রিডিং আউট দ্যাট অ্যান্ড এক্সপ্লেনিং দ্যাট লিটল বিট। He has taken it from the Rig Vedas, 10th mandala of Rig Vedas. 191 is the verse. Sang samaha iti yuvase brishana agnehi vishwani arya yaha
iraspadehi samaidhyami sano vasunya bharaha. In Bengali, বাংলা এর মানে হচ্ছে বিশ্বব্যাপ্ত হোক তোমার এই বিশ্ববার্তা, অর্থাৎ the message of divinity should get spread across the globe. দেবতার সম্পদ হোক বিশ্বময়ে সর্বমানবে নষ্ট. Let the wealth and properties or attributes of the divinity be distributed to all among the humanity in the globe. অগ্নিময় হোক সেই প্রেরণা সকলের মাঝে. Let there be a fire of inspiration present in everyone in the globe, in the world, so that they appreciate the concept of Brahman, concept of the divinity in the world. What is the process? The sage now describes. Sam gachudhvang, sam vadudhvang, sangbo manamsi janutam, divabhagang yatha purvyang, sanjanana upasatehe. Now the sage is explaining. Sam gachudhvang, sam vadudhvang. Sam is equality, shaman, the same. Sam gachudhvang, sam vadudhvang. Let us move in the same direction equally. There will be no forerunner or runner who is left behind. Nobody will be left behind. So what is the race of human progress? The race and the pace of human progress would be, let's progress with everybody along. Let's move forward with everybody along. একসাথে চলি, এক কথা বলি. In a very short, the meaning could be, এসো একসাথে চলি, এসো এক কথা বলি. Let's all utter the same tongue. Let's all express our quest of life in the same way. Sangbo manamsi janatam. আমাদের মনগুলি সব একত্রে বিধৃত হোক. Let all minds get united and let all minds reflect the same impressions in the world. Devabhagam yatha purvi sanyanana upasatehe. আমাদের এই সমস্ত দেবতার যে সম্পদ, what is the treasures, the wealth which is endowed with us by the gods. What is the wealth? Our intrinsic wealth. If I am far advanced in intellect compared to the other person, let me spread out some part of it and help out others so that then they come forward and join the race along with me, because it is endowed with, it is given by the divine. It's not yours, is you have got it, you have received it from the divine. Have faith in that, and then you get it distributed among the people of the world as far as you can. So what would be your spirit of doing that? Samani mantra samiti samanai samanang manaha sahochitam esham samanang mantra abhimantra evaha samanino vaha havishema juhasihi. Everywhere the concept of equality is being uttered. একই মন্ত্রের সাধন, একই মনের সংকল্প, একই মন্ত্রের আহ্বানে জীবন গড়ে তোলা, একই মন্ত্রের আহ্বানে সাম্য মৈত্রী মুক্তির প্রতীক গড়ে তোলা জগৎ মাঝে. The concept of equality, freedom, and the concept of equality, fraternity and liberty, freedom, has been uttered by our sages. Equality, what is it? Absolute equality. No discrimination in the society, in the world. Equality among all. No caste division, no other divisions, no social divisions, no divisions on color of skin, no other kinds of gender division, no other division.
everybody is treated on par and everybody is considered on par. Then what would be your final call? Samanivaha akutihi samana hridayani vaha samanamastuba manaha yathava susahasati. Meaning, unless you have got the hearts felt for other hearts, unless you develop your heart that feels for other, you can't do that. So what you do is you develop your self-awareness and self-consciousness in such a way, in such a fashion, that your heart is responding to the call of heart by others. আপনি তার হৃদয়কে ভেতরের যে আমাদের প্রজ্ঞা, সেই প্রজ্ঞা শক্তিকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যতক্ষণ সেই প্রজ্ঞা শক্তি গড়ে না উঠছে তত সময় পর্যন্ত সেই হৃদয়ের যে অনুভব, সেই হৃদয়ের অনুভবটি ব্যক্ত হবে না, হৃদয়ের অনুভবটি প্রাপ্ত হবে না। তাই হৃদয়ের অনুভব, দ্য ফিলিং অফ দ্য হার্ট, won't come out unless we develop our consciousness to have the heart bleed for others' cause. So the sages are saying that you consider yourself one amongst everybody. Why? Because you are the embodied person, embodied entity of the Supreme Divine Brahman. The other person in the other part of the world is also an embodied entity of the world. Unfortunately, human civilization has developed on the pathways which are different. Human civilization has not adhered to the principles which are fundamental principles of Indian civilization. The concept of equality, the concept of fraternity, and the concept of liberty is the fundamental concept of India, the Vedic civilization, and it is not a concept. The entire Vedic period was lived on that for several thousand years in the world, and the civilization has got spread from there. There is a misconception that some political ideology, they have conveyed the message of equality. There is a misconception. একটা মিসকনসেপশন আছে, একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে একটি বিশেষ পলিটিক্যাল ইডিওলজি সেটি সাম্যবাদকে জগতে প্রচার করেছে। মিথ্যা কথা। I am referring to the Communist Manifesto written by Karl Marx and Friedrich Engels in 1848. It was written in 1848 and until 1888 there were a lot of revisions. 23 revisions in that had occurred. I've gone through all the revisions and all the words contained in that. It has never uttered a single time the concept of equality. It is actually for the proletariat to capture the power and enjoy the power in the interest of the proletariat. Who are the proletariat? The people who are the industrial workers and are considered oppressed by the owners of the industrial enterprises. They are the proletariat. So it is for those group of people only, not for the entire humanity. So that is a misconception that we have been carrying, that ideology is an ideology for equality. That's the wrong thing. It's never mentioned in the manifesto. It's not highlighted, not mentioned, not indicated in the manifesto at all. And also in the subsequent economic treatise, which is known as Capital in 3 volumes now in a combined one, there is no mentioning of the concept of equality, fraternity and liberty. In fact, the oppressor and oppressed, while explaining this, he had mentioned that, abolition of private property and private ownership and having the collective ownership is the objective. Now, what is the objective? Collective ownership would be ruled by a group of people who are erstwhile proletariat. They will become the rulers and they will rule. Why? Because they will now take the castle and they will now carry it in their own way, wherein they will create a situation. The oppressors who were previously the oppressors, they will be contained by them. In the German edition of the publication, it was mentioned they will be smashed by them. Later on in English edition it was
corrected and said it, they will be contained by them. The objective is, these people will be contained. আমাদের যে ঋগ্বেদ এই সাম্য, ভ্রাতৃত্ব এবং মুক্তি এই কনসেপ্ট প্রচার করেন. The concept of liberty was actually adopted by the Europeans and the Americans. Liberty was the basic inspiration behind the French Revolution. If you go through the Carlyle's French Revolution, you will understand that. And the concept of liberty was again applied by Sir Martin Luther King. And Sir Martin Luther King, while he was, doing the movement for the black emergence in America, and in that he had used the concept of this liberty. But equality and fraternity, liberty, these three things together in the human civilization nowhere, never has been used, expressed and put forward by anyone. ভারতবর্ষে আমাদের প্রাচীন ঋষি, বেদ পিরিয়ডের ঋষিগুলো বাদ দিলে, ঋষিদের কথা বাদ দিলে, আধুনিক কালে যখন পঞ্চদশী তত্ত্ব, প্রাক-আধুনিক কালে যখন পঞ্চদশী তত্ত্বের প্রচারটি শুরু হলো, বুদ্ধিস্ট পিরিয়ডে পঞ্চদশী তত্ত্বের প্রচার একটি অংশ আসলো, ব্রহ্মতত্ত্বের একটি অংশ, যেখান থেকে জেন থিওরি তৈরি হলো জাপানে. দ্য জেন থিওরি ইজ অ্যাকচুয়ালি কয়েন্ড ফ্রম দ্য থিওরি অফ জেন. দ্য কনসেপ্ট অফ জেন ইজ অ্যাকচুয়ালি, and then later on it was considered as Tao. It was actually is taken from our Rigvedic concept and Vedic concept of Brahman, which is the originator of everyone. তিনি সৃষ্টির সকলের সৃষ্টির কর্তা, ভগবান সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতন, তিনিই সকলের সৃষ্টিকর্তা. তাকে এই ঋষিদের পিরিয়ডে পঞ্চদশী তত্ত্বের মধ্যে খানিকটা এক্সপ্লেন করা হলো. Then later on Shankaracharya, when he was actually mentioning the concept of Atman, he was mentioning the concept of Atman from the point of view of equality, fraternity and freedom. But it was very clearly explained by only one person during the pre-modern period, who is Sri Aurobindo. Nobody else had gone to that extent except Sri Aurobindo. Sri Aurobindo, this triple gospel of humanity, he could coin from, as I have shown the relation, he had coined it from the Rig Vedas, and he has explained. He's mentioning the religion of humanity must be based on love, mutual recognition of human brotherhood, a living sense of human oneness, and practice of human oneness in thoughts, feelings of life. This ideal was expressed some thousands of years ago in the ancient Vedic hymn of the Rig Vedas in 10th mandala, and must always remain the highest injunction of the spirit within us to human life on earth. Till that is brought about, the religion of humanity remains unaccomplished. And then he said, the triple gospel is yet, the brotherhood is the real key to the triple gospel of equality, liberty and fraternity. How do you accept it? This is a very lengthy thing. When the soul claims freedom, it is the freedom of its own self-development, the self-development of the divine in man, in all his being, when it is claimed. And how do you do this? First you realize the Supreme Brahman within. You realize your connection with the Supreme Brahman. Bhagavan Parabrahma Sachidananda Sanatan Brahma তিনি, তার সঙ্গে আপনার যে সম্পর্কটি আছে, যে যোগসূত্রটি আছে, সেটিকে প্রথম রিয়ালাইজ করতে হবে, অনুভব করতে হবে. শ্রীরামকৃষ্ণ যেটি বললেন, বুড়ি ছুঁয়ে তারপরে সংসার. বুড়ি ছুঁয়ে কি মিনিং? You understand the God, you realize the God, you realize Brahman, and then you come on earth and do the thing. Then only your concepts will be clear, then only your attitude will be clear, then only you will have the right perspective to see the world, and you can behave the same way in the world as a divine personality.
ভাগবত বলছেন, শুরু করছেন নারায়ণং নমস্কৃত্যং নরং চৈব নরোত্তমম দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততঃ জয়মুদিরয়। ভাগবতকার তিনি প্রথম দেবী সরস্বতীকে প্রণাম মন্ত্র নিবেদন করে ভগবান শ্রীমান নারায়ণকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলছেন, মুনয় সাধু পৃষ্ঠ অহং ভবত বিলোকঃ মঙ্গলম यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नः येन आत्मा सुप्रसीदति। When the realized persons try to understand the connection with the Supreme, there could be one simple way of understanding through the form of God, as for example the form of God in the abode of Lord Krishna. You don't have to look at the Brahman, the supreme truth, through Krishna only, but as for example you can approach the supreme truth through Krishna. ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রূপের মধ্য দিয়ে আপনি সেই পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন তার এই অনুভবটি জীবনে উপলব্ধির মধ্যে আনতে পারবেন। কেমন করে? না ওই রূপের ভজনা করে, অথবা অন্য কোনো ভগবানের অন্য কোনো রূপের ভজনা করে। The chosen form of God you worship on, concentrate upon, and then try to earn the realization in your own life for your life to get molded into the path of divinity, path of truth, so that you develop the idea, the concept of this equality, fraternity, and liberty. Where is the relevance with devotion? A devotee is someone who does not have that egoistic description of himself or herself. যিনি ভক্ত তার মধ্যে সেই অহংয়ের প্রকাশটা চলে যাওয়ার কথা। Let us assume that a devotee is a person who is free from ego, personal ego. আমরা যদি অনুমান করে নিতে পারি যিনি ভক্ত তিনি তার নিজস্ব ইগো অহংবোধ থেকে মুক্ত হতে পেরেছেন, তাহলে তিনি এবার অনুভব করতে পারেন। দেন অনলি হি ক্যান আর্ন দ্য রিয়েলাইজেশন। বলছেন তাহলে কেমনভাবে হবে? দেন হাউ ডু উই আন্ডারস্ট্যান্ড? সহ বৈ পুংসঃ পরৌ ধর্মঃ যথা ভক্তি অধক্ষজেহি অহেতুক অপ্রতিহতঃ ইয়ঃ আত্মা সুপ্রসীদতি। অধক্ষজেহি পূর্ণ মোক্ষ, দ্য কমপ্লিট লিবার্টি, and yaha atmaha suprasidati. When this atman is known, then you earn this full bliss, complete bliss. দিব্য আনন্দকে তখন আপনি বরণ করতে পারলেন। দিব্য আনন্দ যখন জীবনে আসতে পারলো, এসে গেল, তখনই আপনার মুক্তি শুরু হলো। When you have got this, when you have earned this through your realization, যখন আপনার কোনো সাধকের রিয়ালাইজেশনের মধ্য দিয়ে এটি ফুটে উঠল, তখনই সেই সাধকের দৃষ্টি উন্মোচন হলো। দ্যাট ইজ দ্য টাইম ওয়েন দিস ডেভোটি, ভক্ত তখন তার দৃষ্টি উন্মোচিত হলো। দ্য ডেভোটিজ অ্যাটিটিউড, দ্য আউটলুক, দ্য আইজ আর ওপেন্ড আপ ওয়েন দ্য ডেভোটি হ্যাজ আর্নড দ্য রিয়েলাইজেশন অফ গড উইদিন, and only after having earned the realization of God you are free from whatever clutches of ego was there. You are free from that ego, it's washed up from your personality. And then when the ego is gone, when the personal ego is gone, selfish ego is gone, then only you can have the proper view of the creation and the creator. The creation is a sublime task. The creation was a wish of the creator, and the wish was for some betterment, for some goodness, and to experience that goodness among all the created. ভগবান যখন সৃষ্টিটি করলেন তখন তার একটি ইচ্ছা প্রণোদিত হলো যে তিনি সৃষ্টির মধ্যে একটা মুক্ত ইচ্ছাকে দেখবেন। So God wanted to see a play of free will among people, among the creation. So it was planted, the free will, the power to have a free will was planted among everyone. All soul, all living soul has got the power to have a free will. সবার মধ্যে সেই ক্ষমতা, সেই সামর্থ্য আছে, সে তার নিজস্ব স্বাধীন ইচ্ছাকে বলবৎ করতে পারে নিজের জীবনের চিন্তায়। And the person can
think of God, can follow God, can have a realization of God, and thereby have a connection with God, yoga. Then yoga, what is the yoga? Connection. Then the person is susahasatihi. Then yogam susahasatihi. The person can establish a continued connection with the divine. সেই সাধক, সেই ভক্তজন তখন ভগবানের সঙ্গে একটি স্থায়ী সম্পর্কে চলে যেতে পারে, একটি দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্কে চলে যেতে পারে, তার সঙ্গে ভগবানের একটি স্থায়ী সম্পর্ক তৈরি হয়ে যেতে পারে। কখন তৈরি হবে? যখন সে তার নিজের অহং থেকে মুক্ত হয়ে শুধুই মাত্র ভগবানের কথা ভাবতে শিখবে, যখন নিজের বিচার বুদ্ধিকে পরিত্যাগ করে সে শুধুমাত্র ভগবানের কথা ভাববার মতো মনের অবস্থায় পৌঁছতে পারবে, তখনই একমাত্র দ্য গড উইল কাম ফরওয়ার্ড টু কানেক্ট উইথ হিম অর হার, অ্যান্ড দ্যাট কন্টিনিউস থ্রু আউট। তাই ভাগবত বলছেন কেমন করে, হাউ ডু উই এস্টাবলিশ দ্যাট, হাউ ডু উই অ্যাকমপ্লিশ দ্যাট? তৎশ্রদ্ধ দানাহ মুনয়ো জ্ঞানবিদির্ঘযুক্তয়া পশ্যন্তি আত্মানি চ আত্মানং ভক্তয়া শ্রুত্তা গৃহীত্বা। Shraddhaya danaha. Shraddha. You need to develop. The Shraddha is not just the respect. In English we have the word respect, but the term Shraddha is much beyond the concept of respect. Respect is when you have the vision, when you view the person in front, and of course from a distance you can show your respect. Respect, gratitude, everything is there. But then Shraddha is something which includes something else. You have a respect, you have got a love, you have got a devotion. When you have got a love, you have got a devotion, you have got a respect, together it is the Shraddha. So you have got Shraddha for God, meaning you have got a respect for God, you have got a devotion for God, you have got a love for God, and then you are fully devoted to God. Then you are fully devoted. দেন আমাদের বললেন মহাপ্রভুর যে তত্ত্ব প্রচার হলো, গৌরাঙ্গের তত্ত্ব, নিত্যানন্দ যে তত্ত্বধারা বঙ্গদেশে তিনি যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধারাকে পত্তন করলেন, সেখানে উনি বললেন যে আমাদের এই যে সাধু সেবা বা বৈষ্ণব সেবা, নামে রুচি, জীবে দয়া, আর উনি বললেন বৈষ্ণব সেবা। নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব সেবা। অ্যাকচুয়ালি ওটা ছিল ভগবত সেবা, সেটা উনি একটু চেঞ্জ করে দিয়ে বৈষ্ণব সেবা করে দিলেন। ওটা ট্র্যাডিশনালি বরাবরই আছে, নামে রুচি, জীবে দয়া, ভগবত সেবা। নামে রুচি, জীবে দয়া, ভগবত সেবা। নিত্যানন্দ এসে ওই ভগবত সেবা শব্দটাকে চেঞ্জ করে উনি করলেন বৈষ্ণব সেবা, যেহেতু উনি বৈষ্ণব ফ্র্যাগমেন্টে আছেন তাই। সো দেয়ার আর থ্রি থিংস when you have got the taste of the divinity. Naam is what? The name of God. You can think of God using any name of God, uttering any name of God. And when you have developed a taste to think of that, automatically this name comes in your mind, automatically that spirit comes in your mind, and then this taste has developed. Therefore you have now come forward as a devotee. Then নামে রুচি হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন যখন জ্বর হয়েছে কি করে বোঝা যাবে? তো রুচি নেই। A person with a fever doesn't have that taste. The taste bud is not working. When the taste comes back, that means the person is back to normal. So nameruchi is what? You are back to normal when you have got a taste for God, uttering the name of God, because it is non-differentiable. Who are these two? The name of God and God himself. নাম এবং নামী দুজন হলো অভিন্ন। The name of God is নাম, Nami is the person in God. Let's say you are thinking of Lord Shiva. Om Namaha Shivaya Namaha.
When I'm thinking of Om Namah Shivaya Namah, then what I'm doing is I'm actually thinking of God. I suggested that you come with white costume. I believe many of you have and many others have not. However, I'll just mention one thing. Name Ruchi, this we need to understand. How do you understand? Then when we are in the meditative posture, আমরা এবার সাধন পশ্চারে যখন বসে আছি আমরা যেমন ধ্যানের পশ্চার যেটি আমরা ন্যাস যোগে যেটি করছি সেইভাবে যখন বসে আছি প্রাণায়ামের পশ্চারে প্রাণায়ামের মতো করে বসে আছি আমাদের প্রাণায়াম করলাম আমরা 2-3 বার প্রাণায়াম যতটা সম্ভব করলাম দেন উই আর থিঙ্কিং অফ ইট হোয়াট ইউ আর ডুইং ইজ এখন আমরা কি করব আমরা এবার আমাদের ভেতরের একটি কীর্তনাঙ্গ আমরা ডেভেলপ করব অ্যাজিউম that there is a symphony, there is a place where you can create a symphony. মনে করুন যে ভেতরে আপনার চিত্তের মধ্যে আপনার মনের কোনো একটা অংশে you have developed a place where there can be a symphony. মনে করুন সেখানে একটা সিম্ফনি কি অনেকগুলো যন্ত্র আছে তাদের মধ্যে সঙ্গীতের একটা সমাঙ্ক তৈরি হচ্ছে অর্থাৎ অল ফ্রিকোয়েন্সিজ আর সেম সমান হয়ে যাচ্ছে ডিফারেন্স হচ্ছে না হারমোনিয়াম বাজাচ্ছেন আর একজন গান করছে হারমোনিয়ামের একটা সুর আর গানের আর একটা সুর এরকম নয় একই সুর হচ্ছে সিম্ফনি হয়ে গেল সিম্ফনি হলো কিসে না ইউ আর থিঙ্কিং অফ সামওয়ান অ্যান্ড ইউ আর uttering the name of someone and there is a symphony whenever there is a symphony then what we are doing is practice is what Om Namah Shivaya Namah Om Namah Shivaya Namah Om Namah Shivaya Namah. We are doing this. What we are doing? We are actually uttering the name of God. Now, if Nami and Nam are same, যদি নামি এবং নাম অভিন্ন হয় তাহলে when you are যখন আপনি শিবের কথা বলছেন শিবের মন্ত্র উচ্চারণ করছেন তখন সেখানে শিব থাকবে then Lord Shiva shall come and be present in that. তো কখন হবে না when it is an absolute শ্রদ্ধা দানা অর্থাৎ অ্যাবসলিউটলি অনলি গড এমন একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছে যেখানে ইউ আর টোটালি কনসিক্রেটেড টু গড অ্যান্ড ইন দ্যাট কন্ডিশন নন ইগোইস্টিক কন্ডিশন ইউ হ্যাভ লস্ট ইউর ইগো সেট অ্যাসাইড ইউর ইগো ইউ হ্যাভ নট সেলফিশ ইগো নাও প্রেজেন্ট ইউ আর এ টোটালি গিভেন আপ পার্সন এ টোটালি কনসিক্রেটেড পার্সন now in this when you are in a meditative posture you are thinking of God within and in your consciousness you are now playing a song and in the song there is a symphony created you are now uttering the name of Lord Shiva 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 and then Shiva appears Lord Shiva appears over there what is the meaning of that Name Ruchi অর্থাৎ you have got the taste for God now God appears now what does this mean what is the meaning of this এর অর্থটা কি দাঁড়াবে যখন ভগবান তার মধ্যে প্রবেশ করছেন the person is free from the egoistic position in the world person is free from the egoistic position অর্থাৎ সেই পার্সনটি তখন given up person and the person is like fully যেটি ভগবদ গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে সত্যগুণের কথা বলেছেন সেই সত্যগুণের 26টি যে গুণ সেই সত্যগুণ তার মধ্যে ফুটে উঠছে অর্থাৎ the person is now appearing in the world as a divine personality and the person considers everybody in the world as his or her own person there is no enemy in the world in the eye of the person there cannot be any enemy there is no enemy there is no enmity there is no conflict but there are occasions to remain very firm so now we'll move to the context of one devotee Hanumanji যখন শ্রী রামচন্দ্রের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ করলেন বনের কনটেক্সটে সাক্ষাৎকার যখন হলো হনুমানজি যে তপস্যা করছিলেন শিবের তপস্যা করছিলেন so he was thinking a living form of Lord Shiva in the world before him and he had the aspiration to work for the living form of Lord Shiva
উনি যখন শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে তখন তার সাক্ষাৎ হলো, immediately when Hanumanji had met Sri Ramchandra in the deep forest, and then immediately he had flashed, it had flashed in his mind that this is the supreme divine whom I was actually meditating upon. এই সেই মানুষ যাকে আমি, এই সেই দেবতা, এই সেই ভগবানের রূপ, এই সেই ব্রহ্মবস্তু যাকে আমি এতদিন সাধন করছিলাম। তাই আমি যে শিবের ধ্যান করে চলেছি, এই সেই আমার সম্মুখে উপস্থিত। সো হোয়াট হ্যাড বিন দ্য ডায়ালগ বিটুইন, what was the dialogue between them and continued dialogue among them? The first dialogue was the identity. The next dialogue wanted to know what is the purpose, and then what can you do. All these interactions, তুমি কেন এখানে, কেন তুমি কি করতে পারো, এরকম ওপার থেকে প্রশ্ন আসলো, তুমি কি জানো, তুমি কি পারো। Hanumanji was very affirmative. He was so affirmative that he had answered saying, I can do everything. Conviction. He had that Lionic conviction. Here is a Lionic devotee. What is the Lionic devotee? The Lionic devotee, he knows that yes, I can do. What can you do? আমি সব করতে পারি ভগবানের জন্য। For your own interest, you can't do anything. For your own interest, selfish interest, you are a tolerant person. You need to tolerate things of the world. You need to accept, absorb things of the world and come out with a solution, suggestions, everything, and do that. নিজের স্বার্থ যেখানে যুক্ত আছে সেখানে টলারেট করতে হবে, জগতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে হবে, জগতের সঙ্গে চলতে হবে। বাট when it comes to your conviction of God and the destiny created by God and the assignment given by the divine, then no force on earth can resist you from doing that. যখন ভগবান কোনো কর্ম দিয়েছেন, যখন ভগবান কোনো দায় তার উপরে দিয়েছেন, তখন জগতের কোনো শক্তি তাকে আর প্রতিবন্ধকতা করে আটকাতে পারবে না। নো ফোর্স অন আর্থ ক্যান স্টপ হিম ফ্রম। তাই শ্রী অরবিন্দ সেটিকে বলেছেন, শ্রী অরবিন্দ ওটিকে খুব ভালোভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ওটিকে বললেন যে দিস আইডিয়াল ওয়াজ এক্সপ্রেসড ইন সাম 1000 years ago. এই যে 1000 years, কয়েক হাজার বছর আগে যে আইডিয়ালটা তখন দেওয়া হয়েছিল, সেই আইডিয়ালটা, এটি পাওয়ার অফ হিউম্যান ব্রাদারহুড। অ্যান্ড বলছেন the union of liberty and equality can only be achieved by the power of human brotherhood, and it cannot be founded on anything else. But brotherhood exists only in the soul and by the soul. It can exist by nothing else. অর্থাৎ আত্মার মধ্যে আত্মার আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে প্রবেশ করতে হবে, আত্মার রিয়ালাইজেশনে প্রবেশ করতে হবে, অন্যভাবে সম্ভব না। দেনা পাওনার হিসেব করে সম্ভব না। যেটা রেফারেন্স দেওয়া হলো সেটা হলো দেনা পাওনার হিসেব। আমরা অপ্রেসড, আমরা ছিনিয়ে নেব, নিয়ে আমাদের সুবিধা করব, অন্যদের অপ্রেস করব, এই হিসেবে হবে না। You have to develop that feeling that you are a part of that great soul, you are a soul, and then you can have that exercised in the world and change the world in accordance. Hanumanji বললেন রাক্ষস নিধন। He could do that also. উনি যেটা বলেছিলেন সেই সামর্থ্যটা ওনার মধ্যে ছিল, because he is a devotee. He could jump over the sea. উনি সমুদ্র লাফিয়ে এপারে চলে আসতে পারলেন, তার সেই সামর্থ্য হলো। Why? Because he is a devotee. He is a totally devoted personality. He is a person who is totally devoted to God. No personal consideration.
ওর কোনো রকম কোনো বিন্দু মাত্র পার্সোনাল কনসিডারেশন নেই, তাই হি ইজ এ লায়নিক ডেভোটি। লায়নিক ডেভোটি তিনি হলেন। ভগবান বললেন, বদন্তি তত্ত্ববিদঃ তত্ত্বং যজ জ্ঞানম অদ্বয়ং ব্রহ্মেতি পরমা আত্মেতি হি ভগবান ইতি শব্দতে এবং প্রসন্ন মানস ভগবত ভক্তি যোগতঃ ভগবত তত্ত্ব বিজ্ঞান মুক্ত সংঘর্ষ জায়তে। When this develops within yourself, then you become free. Then you understand the meaning of absolute liberty and freedom. What happens then? Vidyate hridaya granthi chiddante sarva sanshaya kshiyante cha asya karmani drishtveva atmani ishvaraha. Vidyate hridaya granthi chiddante sarva sanshaya. কোনো সংশয় তখন থাকবে না। হৃদয়ের গ্রন্থি কি? নানা রকম পাশ থাকে, বলছেন অষ্টপাশ, নানা রকম পাশ থাকে। পাশ হচ্ছে নানা রকমভাবে দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকে, তখন সমস্ত দড়ি ছিঁড়ে যায়, কোনো দড়ি দিয়ে তখন বাঁধা থাকে না। সাধুদের মধ্যে একটা টেন্ডেন্সি আছে মায়া 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 হিসাবে ব্যাখ্যা করার একটা টেন্ডেন্সি আছে। বিভিন্ন মঠ মিশনের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের তাদের মধ্যে একটা টেন্ডেন্সি আছে। মহামাতৃকাকে মায়ারূপে মহামায়ারূপে বেশি করে বর্ণনা করবার একটা টেন্ডেন্সি আছে। দিস ইজ নট গুড। দ্য ফর্ম অফ মাদার, দ্য সুপ্রিম মাদার, শি ইজ নট দেয়ার টু ক্রিয়েট অ্যান ইলুশন, শি ইজ নট দেয়ার টু ক্রিয়েট অ্যান অ্যাম্বিগুইটি, শি ইজ নট দেয়ার টু ক্রিয়েট আ মাইন্ড which is not free from all these clutches. She is there to give you absolute concept, absolute freedom of mind, absolute realization of God. ওটা কখন সম্ভব হবে? ওই যে ধ্যানে আমরা বললাম, যখন আমরা ভগবানের নামে রুচি, জীবে দয়া, অর্থাৎ the taste for God, then compassion to the people on earth, and Bhagavat Seva, helping out the concept of divinity, the act of divinity, and the elements of divinity in the entire world. These are the three things. When you perform these three things, you attain that supreme concept, you attain that condition wherein you are free from মায়া দিয়ে। তখন আর ব্যাখ্যা করতে হবে না, মহামায়ার মায়া দিয়ে ব্যাখ্যা করে ভগবতী দেবীকে এইভাবে আর ছোট করতে হবে না। ভগবতী দেবী মহামায়াকে দিয়ে, তার মহামায়ার একটি রূপ আছে, বাট শি ইজ নট টু এন্ডাউ দ্যাট ওয়ে টু হিউম্যানিটি। তিনি ভগবানের এই মহামায়া দিয়ে ভগবানকে আবৃত করতে চাইছেন না। তিনি চাইছেন লেট এভরিবডি কাম ফরওয়ার্ড উইথ দ্য স্পিরিট অফ ডিভিনিটি and move forward in the world with the concept of divinity and with the power and strength of mind, with the power and strength of devotion, with the power and strength of the belief, the faith within. And with the power and strength of belief, you are now accomplishing the triple gospel, as Sri Aurobindo has put it very clearly and correctly. The triple gospel, which is drawn from the Rig Vedas only. That is the fundamental truth of human civilization. This triple gospel is your equality, fraternity, and liberty. The world has to aspire for that, and only devotees can accomplish that. আমরা জানি ভগবানের পথে যে সব ভক্তজন এগিয়ে চলেছেন, এই ভক্তজনের পক্ষে সম্ভব এই ট্রিপল গসপেল, এই ট্রিপল গসপেলকে হৃদয়ে ধারণ করে এবং সেটাকে নিয়ে জগতের কাছে এগিয়ে চলে। ইট ইজ নট জাস্ট ইনাফ দ্যাট ইউ আর থিঙ্কিং অফ গড, ইট ইজ এসেনশিয়াল দ্যাট ইউ থিঙ্ক অফ গড অ্যান্ড থিঙ্ক অফ গড, মেকিং ইয়োর মাইন্ড ফ্রি ফ্রম অল আদার অ্যাট্রাকশনস অ্যান্ড অল আদার delusions. But at the same time, you develop that courage, strength and power of mind, connected with your inner soul,
so that you have the realization of the Supreme, and with that realization of Supreme you move forward in the world to translate the wish of the divine, the wishes of the divinity, and establish that in the world. আমাদের ভারতবর্ষের যে তত্ত্বটি রয়েছে, ভারতবর্ষের যারা ইন্টেলেকচুয়ালস, they either they have ignored or they don't have an idea or understanding about it. And those who have got some idea and understanding, they have continuously ignored this principle. But India has contributed the finest ideals of human living in the world. And these finest livings are not only in the form of thoughts and principles, but also they were introduced and they were applied in the life for several thousand years during the Vedic period. আমাদের যে বেদিক পিরিয়ড, যে বৈদিক সভ্যতার সময়, তখন এই যে সবচেয়ে বড় যে পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় যে আদর্শ হতে পারে, সেই সবচেয়ে বড় আদর্শ, সেই সবচেয়ে বড় আদর্শের উপর ভিত্তি করেই আমাদের বৈদিক সমাজগুলি ছিল। নো ডিফারেন্সিয়েশন ওয়াজ দেয়ার। আমাদের বৈদিক সমাজের মধ্যে কোনো সামাজিক ডিফারেন্সিয়েশন, কোনো অর্থনৈতিক ডিফারেন্সিয়েশন, কোনো আদার ডিফারেন্সিয়েশন কখনোই ছিল না। এগুলি imposed by others in our society, and then they are blaming that it is a contribution of our society. It is all wrong thing. Now we need to rewrite this, we need to rediscover this and re-establish in this world. A devotee is a Lionic devotee who understands the truth in the right perspective, who has got the courage to sacrifice personal, selfish concerns in life and adopt the concerns of divine in life. That courage, that power of mind, that strength of mind has to be there. And the person who has attained that power of mind, that strength of mind, and has attained the realization of the Supreme should move forward to the world to establish the concept of triple gospel as uttered in the Rig Vedas. Samgachu dvang, sambadu dvang, sangbu manam sijanutam, deva bhagi yatha purvi, sangjananaha upasate. So this is the concept of perfect equality in the world, and we can establish that only when we are in the path of God, in the path of realization of God, and no other means can make us attain that. অন্য কোনো পথে, তাই বলেছেন নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়, এ ব্যতিরেকে আর অন্য দ্বিতীয় কোনো পথ সেখানে খোলা নেই, যে পথে গিয়ে এই পারফেকশনকে অ্যাচিভ করা যায় ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। হে প্রভু সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতন, সেই সামর্থ্য ভক্তজনের হৃদয়ে সংগঠিত হয়ে উঠুক প্রভু। আমরা এখন চ্যান্টিং করব, সবাই চ্যান্টিংয়ে জয়েন করুন। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, मनः मे वाचि प्रतिष्ठिता। मे मनसि प्रतिष्ठिता, मनः मे वाचि प्रतिष्ठिता। आविः मेधि, वेदस्यामा अनिस्तः, श्रुतं मे मा प्रहसिः। अनेनोदितेन अहोरात्रं संददामि।
सत्यं वदिष्यामि Sritam Sadisami Satam Padisami तद्मामवतु तद्भक्तानामवतु Tadmavavatu Tadakkaramavatu आवतु माम् आवतु भक्तानाम् आवतु भक्तानाम् Avatu Avatu Bhaktaram Avatu Bhaktaram ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Om Shanti 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 ॐ आप्यायन्तु मम अङ्गानि वाक्प्राणः चक्षुः Om Amayadu Bhavangani Bhavanachakshuhu श्रोत्रमथः बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि Shrotramadhaः Balamindriyani Cha Sarvani सर्वं ब्रह्म उपनिषदाम् Sarvam Brahma Upanishadam मा अहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत् Maham Brahma Nidam Priyam Maham Brahma Nidam Karon अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु Nidam Nidam Me Astu धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु Dharmale Moi Santo Moi Santo ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Om Shanti 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 ॐ पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते Om पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Shanti 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 ॐ सहनो अवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनोऽधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Om Shanti Shanti Shanti
शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भगवती अर्यमः शाम्नमित्रः तरुणः शाम्नवती हरिओमः शं नो इन्द्रः बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः शाम्नो इन्द्रः बृहस्पतिः शाम्नो विष्णुरुक्रमः नमः ब्रह्मणे नमः ते वायु नमः ब्रह्मणे नमस्ते त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्मामवतु तद्भक्तानामवतु अवतु माम् अवतु भक्तानाम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाम् भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजोत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवांशोतनूभिः वशेम देवहितं यतायु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः আমরা এখন সকলে মিলে 2 মিনিট ধ্যান করব, তারপর আজকের অনুষ্ঠান আমরা বন্ধ করব। আবার নেক্সট সানডেতে আমরা 5:45 মিলিত হব। Now we are going to do 2 minutes meditation, all of us sitting in the place where we are seated now in our respective positions. We shall do 2 minutes meditation and then we close and meet again next Sunday at the same time 5:45 p.m. এখন আমরা 2 মিনিট ধ্যান করব, সবাই যে যার নিজের স্থানে বসে 2 মিনিট ধ্যান করব।
জয় মা, জয় মা, জয় মা। আমরা এখন বন্ধ করব। সবাইকে ধন্যবাদ। We now closing for the day. I convey my thanks to everyone. All the best wishes to everyone. সবাই ভালো থাকুন। আবার আমরা নেক্সট সানডে মিলিত হব। নমস্কার। গুড নাইট স্যার। Good night. নমস্কার।